Alasiri njema popote ulipo mpenzi mtazamaji, karibu kwenye taarifa zetu za mbiu ya KTN. Nitakuwa nawe hadi muda wa saa 11 kujua kinachopikwa katika chumba chetu cha habari, ila kwa sasa tupate vidokezo. Bunge la kaunti ya Nairobi kupigia kura mswada wa BBI alasiri hii. Wawakilishi wadi wa bunge la Kisii wamepitisha mswada wa BBI hii leo. Na huenda kampuni nyingi zilizopewa zabuni za kusambaza bidhaa za KEMSA zinamilikiwa na watu ambao hawajaorodheshwa kwa wakurugenzi wa kampuni hizo. Swadakta, naitwa Lofty Matambo, tuandamane hadi tamati. Bunge la kaunti ya Nairobi kwa sasa linajadili mswada wa BBI kabla ya kupigia kura. Hapo jana umma ulihusishwa kwenye mjadala huo, ambapo mswada huo ulipewa fursa ama wananchi walipewa fursa ya kutoa maoni yao. Tusikilize jinsi mdahalo huo unavyoendelea ndani ya bunge hilo. We will never come this chamber again to speak about BBI. We will be speaking in the corridors of Kileleshwa. We will be speaking in Mugomoini. We will be speaking in Mathare, in Viwandani, and every corner of the city. With our senator seated here, we are asking humbly, Senator, please, for the sake of a message to go out there, Nairobi is a very, very peaceful county. We love peace so much, and we believe peace is the only way. But also, if you don't want peace, please don't cross Limuru. We will suspend peace temporarily and to deal with you. Thank you, Speaker. Thank you for the time. Thank you. Leader of the Minority Whip, Waithera. Thank you, Mr. Speaker. We were actually wondering whether we don't have gender balance in this assembly, and therefore allow me to start by thanking you and thanking the Committee for Justice and Legal Affairs. The leadership of this assembly have had a chance in different forums that have been organized by the Committee on Justice and Legal Affairs, and therefore I hope and I know that the MCAs seated here today are properly informed to make a decision today. Mr. Speaker, allow me to engage this House on a few gains, especially made for women in this BBI. And I wish to take my colleagues to Article 7 of BBI. Article 7 of BBI seeks to amend Article 82(1) of the Kenyan Constitution 2010 to allow both men and women who have been running and vying for seats, yet they do not get a chance to go to the very end. And therefore, the amendment of Article 82(1) of the Kenyan Constitution seeks to give sanctions to political parties that don't recognize women in this country. Mr. Speaker, I wish to remind you that before the entry of BBI, Nairobi has borne the burden of violence in this country. Women and girls have really suffered whenever there is violence in this country. And therefore, this violence, Mr. Speaker, has been brought as a result of divisive politics. And the preface of the summary of this BBI highlights divisive politics as one of the things that BBI seeks to bring a solution to. Mr. Speaker, allow me also to take my colleagues to Article 9 of this same BBI. Article 9 seeks to amend Article 88 of the Kenyan Constitution by mandating the IEBC to make sure that all the candidates that each political party presents to the IEBC has gender balance. And therefore, this country seeks to solve the issue of 2/3 gender, which Parliament has not been able to enact, and BBI gives a solution to the same. Mr. Speaker, sir, one of the issues that Kenyans requested during public participation yesterday is that they have not been understanding on how women have been put into the party list. And this BBI today, Mr. Speaker,
still gives a solution on the issue of party list. And today, we will not be giving names according to the seats won, but according to the number of votes achieved by any political party. So we still want to support this BBI because some of the issues we have had as women, they have really been solved by this BBI. Mr. Speaker, sir, most of my colleagues have really talked about WDF. This MBBI also brings the establishment of County Assembly Fund, which I don't know whether members are aware of. And therefore, as the county assemblies, we really thank the committee of experts for thinking about the County Assembly Fund. And, Mr. Speaker, sir, as my minority leader has said, some of the issues that we have been fighting about here is failure by the CECs to answer questions that have been brought on this floor of the House by the members. Therefore, with this BBI, we will be having members of the County Assembly who will be appointed to be CECs. And therefore, we have no problem having our MCAs becoming CECs. Mr. Speaker, sir, many people have been talking about Article 43 that talks about economic and social rights. If you go to Article 50 of this BBI, it seeks to amend Article 203 of the Kenyan Constitution, and allow me to read in part. And it says, Article 203 of the Constitution is amended in Clause 1 by inserting the following paragraphs immediately after paragraph 4. The need to ensure the attainment of the economic and social rights guaranteed under Article 43. And not only that, Mr. Speaker, the World Development Fund, this BBI goes ahead to say that you are only allowed to implement projects that have functions under Schedule 4 of the Kenyan Constitution, that where the county government is mandated to implement those functions. So the MCAs will not be going outside of their mandate. The money that the WDF seeks to give MCAs will be helping in solving the issues of the functions under Schedule 4, Mr. Speaker. I'm also happy to note that BBI has also allowed us to have now CDF in the Constitution, unlike before, where Parliament has been seeking to enact legislation to allow for CDF. Mr. Speaker, sir, we have been really having fights with Senate, whereby Senate, when it comes to revenue allocation, we have been having a lot of fights between counties and the Senate. And this BBI seeks to heal that problem. Article 56 of this BBI authorizes the controller of budget, whenever there are those divisions, to allow the controller of budget to get money from the consolidated fund. And it goes ahead to say 50% of that money from the consolidated funds will be given to the counties to use in the meantime, as people from both Senate and county government continue with their fights. Mr. Speaker, sir, I know there are so many people so many members who want to speak. However, we would not want to forget the youth. This BBI, Article 237 of this BBI, establishes the Youth Commission. And all the mandates of the Youth Commission are highlighted there. I don't want to go through it. Mr. Speaker, sir, we know that for sure, Kenyan Constitution gives a very specific mandate to the MCAs. And I want to quote Schedule 4 of the Kenyan Constitution, where it allows MCAs to mobilize the electorate. It's a special mandate given by the Constitution of Kenya 2010. Mobilize the members of the public to give them information on any constitutional amendment, Mr. Speaker. And therefore, I want to seek this House that even after today's debate, once we pass this BBI, let us go to the community, let us inform and enlighten the members of the community about the gains of this constitutional bill, Mr. Speaker. I wish to thank the members and ask them to pass this BBI. Thank you, Mr. Speaker. Thank you. Honorable members, may I take this opportunity to recognize the presence of Honorable Oyenya Ndirango, MP for Roy Sambu. Thank you.
Honorable Oyenya, Chair of authoritative. Thank you, Honorable Speaker. Thank you, Honorable Speaker, for catching my eye. At the same time, for recognizing the presence of my Member of Parliament, Honorable Oyenya. Allow me, Honorable Speaker, also to weigh in on the many spoken words that have been spoken by the leadership. Naam, mtazamaji, ni kaunti ya Nairobi tutakuwa tunafuatilia zaidi iwapo mswada wa BBI utaangushwa ama kupitishwa pale. Tusalie papo hapo. Kaunti ya Kisii ndio ya 8 kupitisha mswada wa BBI kulingana na spika wa muda Amos Ondari. Wawakilishi wadi walishangazwa na kasumba iliyohusishwa na mswada huo na baadhi ya viongozi. Ondari amesema kuwa umma utaelimishwa vilivyo zaidi kuhusiana na mswada huo. Gavana wa Kisii James Ongwae naye ameelezea kuridhishwa kwake na hatua ya bunge la kaunti hiyo kupitisha BBI, akisema kwamba wananchi wa kaunti hiyo hawatasikiliza propaganda. The Kisii County Assembly has actually passed the Constitution Amendment Bill 2020. And I want to take this area's opportunity first and foremost to thank the colleagues in the County Assembly, led by Leader of Majority and Leader of Minority, and the entire leadership of the House, that we have actually had an opportunity to have a very fruitful discussions. We have agreed with the County Assembly that, notwithstanding the fact that they have passed it this morning, we will continue the public participation process while awaiting the formalization of a broader public participation once this document has been given the green light. As a county government and also as a governor, this document is going to give immense resources to the counties. And also the fact that the county assemblies are going to be slightly even more independent. The fact that county assemblers would even become cabinet members, that's extremely exciting. Because then the negative synergies that you continue seeing in the counties between the executive and the county assembly will disappear. Tusalie papo hapo. Bunge la kaunti ya Laikipia limehusisha umma kwenye mjadala wa mswada wa marekebisho ya katiba wa BBI ili kuwapa wananchi fursa ya kutoa maoni yao. Shughuli hiyo iliendeshwa kwenye kaunti ndogo 5 za kaunti hiyo, ambapo wananchi wengi walijitokeza kutoa maoni yao kabla ya mswada huo kujadiliwa na wawakilishi wadi. Hii inamaanisha ya kwamba wabunge wenye mtachagua pia kutakuwa na wadogo wake nigo korwa na another constituency in Laikipia. Zeno nirageria kuiganania athuri na atumia makauga andu aria moja ya miaka 5 kwa ukubwa wa watu wa hapa wametokea kwa wingi sana, na ili waweze kuelewa na sisi pia tupate kuchukua maoni kutoka kwao. Na wote walikuwa tayari wamepeana maoni yao, na pia wao tumewasikiza, wameuliza maswali, tumejibu ile tunaweza, na tuna furaha kwa sababu wote wanasema ya kwamba wako tayari kujisomea, hawataki kusomewa na mtu yeyote. Kama Wanalaikipia tumeona umuhimu ya kutambua mwananchi, juu mwananchi ndio muamuzi na yeye ndiye mpiga kura mwenye dakika ya mwisho kwa referendum yeye bado ndiye atapitisha. Ndio maana kama bunge ya Laikipia County tumeona umuhimu tukuje tusikize maoni ya Wanjiko, na tumeisikiza kama bunge wa Laikipia County, na pia wao wanasema wameona umuhimu wa BBI na wameomba pia waende wasome na wapate kuelewa na waelimishe wenzao. Kila mwananchi aweze kusoma, aweze kuelewa na kuwe na ile ownership ile document. Ndio sisemewe ya kwamba ilisemekana kiongozi fulani anasema ni mzuri, so kwa hivyo mimi napitisha. Hapana, ni mwananchi aone manufaa yake. Kama iko manufaa yake ajitokeze apige. Akiona haina manufaa, ako na haki ya kikatiba ya kupinga pia. Kama kamati tutaenda tukae chini
tuandike ripoti ya maoni kutoka vituo mbalimbali ili kesho we table it in the morning, alafu jioni we discuss it. Na uwezekano mkubwa itakuwa hakuna pingamizi, tutaipitisha. Mtazamaji, vikao vya umma kujadili mswada wa BBI kwenye mabunge kabla ya kujadiliwa kwenye mabunge vimeendelea kwenye maeneo kadhaa wa kadhaa, huku mdahalo huo ukiendelea kwenye mabunge kadhaa Alhamisi hii. Baadhi ya kaunti haswa za Mlima Kenya zimekuwa na mikutano hiyo wiki hii ili kujadili, tukitarajiwa kwamba mdahalo huo utafikishwa katika mabunge ya kaunti. Leo kaunti ya Nyeri imeendesha mkutano huo kwenye maeneo bunge yote 8, na sasa mwanahabari wetu Daniel Kariuki anatuarifu baada ya kuhudhuria vikao hivyo. Bila shaka wiki hii baadhi ya kaunti zimekuwa zikiendeleza mikutano na vikao vya kujadili mswada huu wa BBI kabla ya kufikisha kwenye bunge la kaunti. Na hapa kaunti hii ya Nyeri imekuwa basi leo ndio ilikuwa zamu yao kutekeleza vikao hivyo vya kupata maoni ya umma kuhusiana na mswada huu, na vikao hivyo vikatekelezwa katika maeneo bunge yote ya kaunti hii ya Nyeri. Hapa tulikuwa katika eneo la Nyeri mjini ama eneo bunge la Nyeri mjini kupata tu kusikia jinsi hali imekuwa na jinsi ambavyo wananchi wamekuwa kwenye kikao hicho. Na ningependa tu kuzungumza na mmoja tu wa hawa ambao wamekuwa kwenye vikao hivi apate kutuelezea hali ilikuwa vipi. Asante sana kwa kujiunga nasi, utatueleza tu jina lako na umekuwa hapa kwenye kikao cha kupata maoni kuhusiana na mswada wa BBI. Vikao hivi vimekuwa vipi na umepata kuelezewa kuhusiana na mswada huu? Tumepata kuelezewa, na mimi nilikuwa naitwa Peris Gadhoni Githere kutoka Nyeri mjini, na nilikuwa nimekuja kusupport BBI na it was free and fair. Kila mtu ametoa maoni yake kwa njia inayofaa na tunaisupport, na tunaomba hata Tuesday ikienda huko county assembly waipitishe. Labda unaweza kutuelezea tu umepata pengine kunufaika vipi na kikao hiki ama mkutano huu ambao umefanyika siku ya leo hapa? Umepata kuelewa ama umepata kunufaika vipi wewe kama Mkenya? Nimepata kunufaika. Kuna mambo yenye sikuwa najua kuhusu BBI na saa hii najua, kama 35% saa hii naelewa inakuja kwa county na ilikuwa 15%. Saa inaongezewa, tunaongezewa pesa hapa Nyeri kwa county. Naam, pengine kuna yale masuala ambayo yalikuwa pale kwenye BBI ama mswada wa BBI labda hayakuwa yakikuvutia, umepata kuyaelezewa ukayaona vipi haya? Kuna yote yalikuwa ambayo yakuvutii labda? Kuna yenye tulikuwa hatuelewi vizuri na ilikuwa inatukaganya hivi, na sasa nimepata kuelewa kama hii ya viti kuongezewa. Tumeelewa hakuna viti inaongezewa, ni watu tu wabunge wanatoka kaunti ya parliament wanakuwa tu wanaongezewa kukua prime minister, hakuna viti inaongezeka. Nimepata kuelewa. Na labda kuhusiana na tumekuwa tukisikia Rais Uhuru Kenyatta akisema kuwa hii itatatua ile vita tumekuwa tukiona ikiendelea nchini. Labda umepata kuelewa hayo, na wewe umepata kuelewa masuala ya ukulima ambayo wengi wamekuwa wakisema kuwa mlima wa kati ama mlima Kenya umekuwa ukiwachwa nje katika masuala ya ukulima? Nimepata kuelewa kwa sababu leo nimeelewa ile ilikuwa ugawanyaji wa resources. Sasa kila mtu atakuwa akifaidika. Kama ni mlima Kenya tutakuwa tukitoshana na watu wa Western, tutakuwa yani mpaka North Eastern tutakuwa tukitoshana wote, 1 man 1 vote 1 shilling. Sasa nimekupata kuelewa. Na asante sana Peris kwa kutupa maoni yako kuhusiana na kikao ambacho kimekuwa kikifanyika siku ya leo. Na ndio hali ambavyo mambo yamekuwa, na tutakuwa tukifuatilia haya ili kuhakikisha kwamba tumempasha mpenzi mtazamaji katika taarifa zetu. Lakini kwa sasa na kurejesha studioni. Na asante Daniel, inaonekana mama yule ameielewa vilivyo BBI. Baadhi ya wawakilishi wadi wa kaunti ya Machakos wanaounga mkono chama cha maendeleo Chapchap wanatishia kuangusha mswada wa BBI iwapo gavana Alfred Mutua ataendelea kudhalilishwa. Kulingana na wawakilishi wadi hao 33, wanasema gavana huyo hahusishwi katika masuala kadhaa, wakitoa mfano wa mkutano ulioandaliwa majuzi bila gavana huyo kufahamishwa. Kwamba kuna shida, wananchi katiba watakuwa wakiitumia. Maono yetu ni kwamba kama tutapitisha BBI, wananchi wahusishwe ili watupe maoni yao, ili tusikie kwamba tukimaliza kupitisha katika mabunge yetu
kama kule nje wananchi watatuunga mkono. Sisi hatuna ubaya na BBI, lakini kama gavana wetu hajauzishwa katika hiyo mpango wa BBI, ukweli ni kwamba gavana alichaguliwa na mwananchi, na ndiye hiyo sababu yeye mwenyewe ndiye gavana wa Machakos, na kama hajauzishwa as the governor of Machakos, where are we heading to? Na ndiye sababu tumekuja hapa tufanye consultation ndiye tuweze kujua the right direction. Mahali ambapo gavana yetu hayuko, hata sisi hatuko. Nataka kumwambia Uhuru Kenyatta, tunakuheshimu, tunakupenda. Na tumefanya kazi na wewe miaka mingi. Na tunajua ya kwamba unachunga siasa yako. Na tunajua ya kwamba unataka legacy. Na unataka vitu zifite vizuri. Lakini kuna watu hapo ambao wanakufanyia kazi ambao wanafanya vitu vibaya. Kwa sababu sioni kama ni nia yako kutenganisha Wakenya, nia yako ni kuunganisha Wakenya. Lakini kuna watu wanakufanyia kazi ambao kweli hawaelewi siasa vizuri vile inaenda na wanaweza kukuharibia. Na isitoshe tukataa kujichunga kama hii kile kinaendelea Machakos ndio kinaendelea Kenya, basi I can predict BBI will collapse. Wananchi wataikataa. Kwa sababu ikiwa waheshimiwa wataanza kuchezewa hii karata, inamaanisha pale mwisho BBI itaanguka. Kwa hivyo hii ni sound of warning. Ni kama alarm bell kwa Uhuru Kenyatta na Raila Odinga ya kwamba vile vitu vinapangwa na madharau, vinapangwa vibaya, na tukataa kujichunga. Hii mpango mmepanga ambao ni nzuri sana ya BBI, wa Kenya wataikataa. Na mtazamaji, tuachane na masuala ya BBI kidogo, ijapo bado tunafuatilia kinachoendelea katika kaunti ya Nairobi kule bungeni na vile vile Vihiga. Kwingineko, halmashauri ya kitaifa ya nafaka na mazao NCPB ina mkopo wa kima cha shilingi bilioni 7 ambao inafaa kulipa ili kulainisha utendakazi wake. Mkopo huo ulichukuliwa ili kukabiliana na uhaba wa mbolea miaka 5 iliyopita. Kulingana na mwenyekiti wa bodi hiyo Mutia Iringo, usimamizi mbaya umekuwa ukiathiri utendakazi wa halmashauri hiyo. We are supposed to undertake various activities to generate income to make sure the organization runs without resorting to treasury for funding. Yeah, that is the commercial wing, the trading division. Then the social wing is the NFR, National Food Reserve Division, which of course is supposed to preserve the strategic food reserve for the governments, on behalf of governments. In June last year, we had approximately 4 million worth of bags for strategic food stocks. The maize was sold to millers in 2019 and early 2020. So right now we don't have strategic food stocks within our reserves. However, we are engaging the government to see how best we can get resources for the National Food Reserve to be able to get funding to buy strategic food stocks. Kampuni nyingi zilizopewa zabuni za kusambaza bidhaa kwa mamlaka ya kusambaza dawa nchini KEMSA zinamilikiwa na watu ambao hawajaorodheshwa kwa wakurugenzi wa kampuni zenyewe. Haya ni kwa mujibu wa uchunguzi unaoendeshwa na kamati ya bunge ya uwekezaji wa umma kuhusu sakata za mabilioni ya pesa ya KEMSA. Akizungumza katika majengo ya bunge, mwenyekiti wa kamati hiyo Abdulswamad Sharif amesema kwamba baadhi ya kampuni zilikuwa zikimilikiwa na watu wasiojulikana kwa madhumuni ya kuficha uhusiano wao. Aidha, alisema kwamba baadhi huenda walikuwa wasambazaji halali. We've got some companies who members have expressed a bit of concern that they actually do it purposely to buy time. So they come, instead of the directors coming, they just pop up. Someone is a general manager and you ask them, what basis do you have? And they don't have anything. There's no legal document to even show who that person is. The committee cannot be able to listen to such. We want the people who are actually involved. And yes, without a doubt, not just on face value, but the way things are popping up, it is clear that either people's companies or people's names were used so that others can be able to do this business. Mtazamaji, bado tunazo taarifa za kukujuza ujuzike, ila kwa sasa ndio nimeze mata, usiende mbali na rejea muda si mrefu.